Hello there, this is Africa TV. It's Tuesday, the 4th of October 2022. Welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program right here on Africa TV, wherever you are, whether in the country or outside. Thank you so very much for joining us, of course. And we are very much glad to be here, of course, for another edition as we are back again to bring you all the latest developments and, of course, happenings in the Gambia and beyond. As always, we would provoke discussion around some of the very pertinent issues, and today would be, of course, no exception. We have another very interesting lineup, and if you are joining us for the first time, make it a date with us every week from Monday to Friday, and we apologize for not being here yesterday, but of course, it's good that we are here today to take you through in what we expect would be another very interesting and, as always, interactive and educative edition of your famous and, of course, highly followed Good Morning Africa program right here on Africa TV from our studios in Banjul. And once again, many thanks for coming along. And yeah, su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Africa TV ñu maat mbégte dellusiwaat tey ci suba si lépp comme ni nga koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee ñu dellusiwaat tey fas yéene àndaat ak yéen ci beneen édition Good Morning Africa bi nga xamante ne saa yi nekk ci biir week bi dañ di ànd ak yéen waxtaanee lépp li nga xamante ne moo gën a fes ci réew mi. tey tamit noonu lay demee su ko defee ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax fu waaye mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di ànd ak ñun jamono ji ci programme bi léegi-léegi ñu yegsi ci ponk yi ñu fas yéene waxtaante ci jotaay bi dana nekkati leneen lu amati solo incha allah buñ ci ñëwee ñu jéggalu nag bu baax démba mënuñoon teew ci jotaay bi waaye lépp rek sant yàlla bu baax a baax ndax tey ñëwaat nañ fas yéene àndaat ak yéen lépp li nga xamante ne lu ñu fas yéene waxtaan wala lu ñu bëggoon a waxtaanee démba ak tey ñu boole ko yaatal ko bu baax ci biir programme bi ñaanal leen jàmm fu waaye mënta nekk surtout ñi nga xamante ne ñu ngi tawat nekk ci kër yi wala ci hôpital yi fu ne ci réew mi ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax ñaan yàlla delloo leen seen sago ñu mën a dellusiwaat seen ay activités seen ay njaboot ci noonu tamit la ñooy ñaanal bu baax a baax ñi nga xamante ne ñu ngi am nattu nekk ci kaso yi te am nattu ñaan yàlla teggi nattu yi ñu mun a dellusiwaat ñoom tamit seen ay activités ak foofu seen ay njaboot yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def xam ngeen ne ñu ngi ci weeri gàmm bi comme ni ñu koy waxee waxtaay bi sori na fii ak samedi daanaka lépp li nga gis na ci loolu la nit ñi di jublu su ko defee ñaan yàlla may ñu fekkee ko jàmm sant yàlla bu baax su ko defee ma bàyyi suma gars yi yu nuyoo ñu mun a nag dellu of course soobu bu baax ci biir programme bi comme ni ma ko waxee am yaakaar ni amoon ngeen weekend bu ne ñun weekend bi dafa xala jaxasoo waaye sant yàlla bu baax Modou Niang ak maam nuyu leen bu baax Modou Mouhamed Niang naka suba si bàyyi la nga nuyu ak gars yi. jërëjëf Amadou maa ngi la nuyu. di nuyu maam di nuyu ñi seetaan Africa TV nekk si réew mi ak bitim réew yëpp di fi taataane seen xibaar yu wér te wóor ñu ngi leen di nuyu. comme noo ko waxee rek démb ñu ngi fi waroon a nekk waaye nekkuñu fi waaye sant yàlla tey bi nga xamee ne ñu ngi fi di la jaajëfal di la wax ne. yal na wér gi di sax daal am na solo bu baax parce que démb moom mooy loolu. xam naa ne ñu bëri aar nañ ñu waaye. waaye noonu la xam nga moom bés bu nekk rek ak lu si xew waaye sant yàlla gannaaw ñu war neen fii comme noo ko waxee rek dinañ boole yu démb yeeg yi tey yëpp daal di ko waxtaanee bu si xajee tam ñu yaatal si rek su ko defee ñoom ñu indi seen xalaat. te am nañ mbégte ak kontante bu baax pour teewaat fii. jërëjëf su ko defee ñu bàyyi ko moom tamit maam mu nuyoo. maam nuyu ne la naka yeew bi alhamdulilah Amadou maa ngi lay fay di am mbégte ak kontaante di santaat yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant bépp waajur sant ci kilifa diine ak kilifa aada yi ndokkele ummu islamiya bi ak jullit yëpp ci weeru mawlud nabi bi nekk nii war a màggal juddub Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy taxawaay bu am solo ñu ngi am joxtu di ñaan yàlla mu fekke lañu déwén yu bëree ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu staff ak management bu kër gi jaajëfal followers yi ak viewers yi mboolem fu waay nekkee di topp jotaay ji ñoo ngi lay nuyu di la ziar di nuyu njabootu si Sawanekunda famille góor jigéen mag ak ndaw nuyu suñu wajur bu jigéen nuyu delloo njukkal suñu ay soppe ak mboolem ñi nga xam ne am nañu cofeel ci ñin fépp fuñ munte nekkee ñu ngi leen di bàyyi xel ci Africa WhatsApp group di nuyu ñi fa nekkee yëpp ci seen taxawaay ci fësal lépp luy taxawaayu kër gi ci wàllu xibaar ngir ñi mun ko jotale ñi nga xam ne amun accès pour toog seetaan télé wala nekkuñ ci biir réew mi sax waaye bëgg nañ di taataan lépp lu fi xewee ñu ngi leen di nuyu ci njiit li ci kaw ba ci suuf
di jaajëfal ñëpp ñu nga xam ne ñoom ñoo fa nekk. jërëjëf maam ci loolu am na solo bu baax baax su ko defee gannaaw nuyoo bi ñaanal ñëpp jàmm soppe yi comme ni nga ko waxee surtout Africa WhatsApp group bi comme ni nga ko waxee keroog bu ñu ko yégee mbégte la woon bu baax ci loolu ñu gërëm leen bu baax a baax ci taxawaay bi ak si ni ngeen di ànd ak programme yëpp ci kër gi ndax nag yéenay suñ doole comme ni ñu ko waxee su ko defee léegi ñu ñëw ci lu ñu fas yéene waxtaane dañoo doole ak politique li gën a fes ci weekend bi ñëpp xam nañ ko xam naa ne sax coow li bari na ci diggante ci weekend bu mu fesee ak léegi ci réew mi mooy li nga xamante ne mooy alliance bu am diggante CA ak NPP gis nañ parti bi jiite ko di docteur Ismaila Ceesay àndoon ak ay waa parti am dem foofu ci State House daje ak njiit réew mi ak waa NPP pour ñu lekkaloo nañ indi ci report bi ndax moom docteur wax na ne lekkaloo bu li ko indi mooy fexe ñu mun a bokk taxaw ndaw yi ci réew mi ak tamit doxal réew mi surtout ci période buñ toll nañ ci dellusiwaat si nu mu gën a yaatu lekkaloo boobu lan lañ ci war a mun a xaar ci yokkute réew mi comme nañ ñu ko waxee ndax interest réew mi mu wax nee ne moom docteur nee na loolu moo waral alliance bi loolu nañ ci ñëw bu baax lañ tamit wax ci leneen nañ ci boole wàllu tàggat yaram ndax UEFA tamit ñu ngi ci réew mi pour dooleel GFF ci seen taxawaay ak toxalin loolu tamit dina bokk ci report yi ci kanam ci Afrique tamit li gënoon a fees ci weekend bi ba léegi ñu ngi ko waxtaane mooy coup d'état bu am fale ci Burkina Faso gis nañ ñu mbiri tëddee ba tey ki nga xamante ne mooy gis nañ ku fa nekkoon génne nañ ko fa coup d'état ci Afrique surtout ci West Afrique mu gën a bëri ci daanaka diggante juróom-ñetti weer gis nañ ci ñaari coup d'état foofu ci Burkina Faso lan moo waral ni nu mel ak lan lañ ci war a mën a jàngee wala jàngat bi lan lay doon Nigeria tamit ñu ngi waajal election next year February 2023 waaye gis nañ political leaders ñoom tamit ànd nañ sign benn protocole nangutoo ñu saxal jàmm ci campagne politique bi wala ci waxtaay election yi foofu loolu tamit nekk na lu am solo gis nañ ko Kenya am na te mu nekk success ñoom tamit dafa mel ni loolu lañ bëgg a toppandoor ndax jàpp ne nag politique warut a tax nit ñi di reyante wala di defante la naka su dul noonu te foog naa ne taxaw seen lu war na cee mën a am bu baax ba but first ñu start with political matters back home once again thank you so very much for coming along and we start with one of the biggest or should I say the biggest story of the weekend because Dr. Ismaila Ceesay, leader of the Citizens Alliance Party, said his party's alliance with President Adama Barrow's National People's Party will prioritize youth engagement and development. He believes that the only way the Gambia can tackle its challenges ranging from social, economic, and political is for both the government and the opposition to come together and share ideas for nation building. Let's have more details of that in this report. This alliance, as stated by the university political science lecturer, may not be a piece of breaking news or a surprise to many, as people have seen the soft behavior of President Barrow's most controversial critique after the presidential elections. However, the Citizens Alliance Party, of which Dr. Ceesay is the leader, decided to bury the hatchet and come together for the national interest, as stated by CA's boss. President Barrow is a different breed. It's not vindictive based on my experiences with him. He doesn't hold grudges. He doesn't think of what happened yesterday. It's politics. Obviously, people will say, people have their many interpretations, and that's normal in politics. Some people will say it's because of job, some will say it's because of difficulties, but people have a right to interpret. We live in a free society. What is important is that we know, and I can guarantee you, members and the government people, that the only reason we felt it necessary from an alliance and a partnership with NPP is to work together for the interests of the country because we think that the country needs it. Dr. Ceesay said the decision for Citizens Alliance to join the President's National People's Party came as an executive agreement putting together the agendas for national development. And then we thought it wise, listening to the President speak, that he calls on all Gambians to come together to build this country. So he sat at an executive level and decided that we want to support the President's agenda. How? Within the context of the next local government elections, we are going to form an alliance for local government elections, but also use our manifesto and our ideas and our knowledge and our vision as in the 10-point plan to work with the NPP, also their ideas, their manifesto, their vision, to combine it
to work for the interests of this country. So we came here to have that meeting to finalize it. Mamba Njai, a strong voice of the National People's Party, said only permanent interest is key in politics, which brought the two parties to an alliance. It is often said that in politics, there are no permanent friends or permanent enemies, but permanent interest. And like Dr. rightly put it, in this case, the interest of the nation supersedes every other interest. They are a political party. They wanted to contest the 2021 presidential elections. Unfortunately, it couldn't happen. But that would never stop them from actually working with the government of the day to move this country to the next level. Dr. Sister said there are no documents signed to strengthen the alliance and that the parties will let the public know at the appropriate time. Reporting for iAfrica News, I am Mariama Cham. All right, thank you very much, Mariama Cham, MC, for that report there. And of course, as you just had both from Dr. and Mamba Njai, who is the Administrative Secretary of the National People's Party, that is the President Barrow's own party there, who we have seen over the weekend, as Dr. have said, they have formed alliance with the NPP in the interests of the country, but also with a commitment of view to, work on to mitigate youth challenges and others and other matters as well. So, and also to tackle challenges ranging from the social, economic, and political. And of course, in fact, says that the opposition have to come together and see ideas with the government in the interest of the nation. So eventually, his party have definitely, went along that line to form an alliance with the NPP. So, mon jangat bi lan lay doon first and foremost bu xibaar bi jibee gis nañ ci jangat yu wuute am na ñu ko rafetlu am na ñu ko gisee leneen am na ñu ko wax ne sax bettut leen parce que yàgg nañu rumandaat la docteur mu ngi ci tànk yu mel nii pour fekk ji président Adama Barrow waaye coow li ci période bu mu ko defee est-ce que politically li gars yi di wax ne léeg-léeg nga def yenn move yi ñu ne ko lii political suicide la pour yow fekkee da nga am ambition ci gom-gom li nga nekk bu si juddoo ak taxawaay bi ñu bëri amoon yaakaar ci parti bi waaye ñu dem ba yàgg gis nañ réeroo am within the party ba tey am ñu ci génnoon ak ñu wax ne suspend nañ leen PRO bi président bi moom dafa resign but first ci dem bi si alliance ak NPP ci période buñ nekk lan mooy jàngat bi. well Amadou xam naa mooy li olof yi di wax wàcc daanoo si gën a gaaw boo si bañu dama waaw nit ñi expecté li depuis during the presidential election ñu ko doon wax te gis neen jaar-jaaram ak président bi yëpp nu mu daan waxee si saytu président bi ak yooyu noonu yëpp te ñu ne si koo xam ne ni political science la daf may jaaxal but gis nga xam naa ne suñu ebu ñu histoire yooyu ñu jël seen buggi tegee ko sayt te xam ne political science doxut here in Africa war koo def course dem si université bi amul njëriñ da nga koo jàng ba pare doo ko implement at this moment nit ñi dañ xalaatut ay alliance yi di ko fësal ak problème yi nit ñi nekk ak coono yi nit ñi nekk te coono yi nit ñi nekk Ismaila Ceesay dem alliance ak président Barrow mënu see génne nit ñi well booy compter because fii si réew mi da ngay compter kuy jël li nga xam ne dañ ko compter 1 2 3 if you want su ñëwee it's a plus but there is some alliance cannot change the system because seen parti yi ñoo tolloowul foofu daanaka executive member rek moo fa dee nekk at this moment askan bi toll ak lu nit ñi bëgg njiit bi doxee ko taxaw si soxla doomi aadama yi taxaw si soxla Gambien si fu ñu dëkk ñu ngi am problème mbiri dund bi mbiri yoon yi si biir dëkk bi everything mu ngi am ngay organise alliance bu nga xam ne nii amul benn impact bu mu mun a indi bu mu mën a solution bu mu mun a indi this problème askan bi nekk di face right now so dañ doon bëgg a gis daje yu nga xam ne ni Amadou dafa nekk lu nga xam ne dafa nekk garab ak solution the situation we are in this time in this country but not political event boo xam ne nii jëriñu dara askan bi because lii gisuma impact bu mun a amal président Adama Barrow just plus one but gisuma impact bu mun a amal président Barrow well coming back to comme Dr. Ismail seen damaa ñëwaat si seen political science bi dafa mel ni ñu nga xam ne jànguñ ko amuñ diplomatie politique capture na leen because daanaka président Barrow tas na parti mi there are some members yi nga xam ne ñu gënoon a
perform si parti bi nga xam ne di sumé ni ñoom nee ne nekkaatuñ fa because of this thing ana léegi ana xam-xami politique bi ñu ne political science la ana xam-xam ñu seen taxawaay ak li tax ñu génn wala ñu sos I know. ni comme ne est-ce que loolu ñoom ñu doxalin bi wala li dem bi feeñalul ne xëy na loolu lañ gisoon parce que dañ jàpp ne taxawaay parti bi ak mébét bu mu amoon ak jéego ñoom gis nañ changes am na ci diggante si koo xam ne ñu ne is a political science lecture la in the university ba xam-xam boobu feeñu tey ku ko amut moo ko nangu si ñoom suuxal leen nga yee in Africa dañoo sonal nit ñi rek ba cause boobu jarul di def parce que ñun xam ne système politique bi fi nekk and boobu la président Barrow jëfandikoo tey use kii di Ismaila am ko ba tas parti bi non waaye est-ce que parti bi tas na parce que of tamit course because yaa fi yëpp dem na nekk na du moom kenn moom moo dem it's an executive level du pare parti bi ñoom ñoo dem but right now parti bi demul ba Citizen Alliance amul benn fond dëgëru bu nga xam ne ni bu fa dara génnee si néew la gën a desee luy dem lu fa des bareetul li fa newoon bariwul bu génnee nag lu fa des bareetul waaye léegi est-ce que mënuñ ko tamit nangul lim def ne politique la ba pare tamit nee I na agree. am na réew mi jamono fu moo toll réew mi dafay soxla opposition ak nguur ñëw booloo Thank you. weccoo xalaat pour taxaw xeex jafe-jafe nit I ñi agree te moom with nee you. na loolu moo koo gën a yóbbu ba pare tamit I agree with you. dem pour wàññi jafe surtout affaire yi ndaw yi I agree with you. waaw loolu tamit ba loolu nekku doon taxawaay bi démba ba this is politique waaye est-ce comme que noo du ko waxee situation bi moo ko laaj maybe situation bi laaj na ko waaw so ba parce que moom mu ngi ñaaxale diwee buñ ko def nii léegi situation bi daf ko laaj lan la si Ismaila man président bi fi nekk loolu mu ngi nekk problème am lan la si Ismaila man mais bi dina wax na ne parti bam bi amoon na agendas am na ay programmes yi nga xam dañ fi defoon 10 point agenda yi nga xamante ne bu ñu wii noonu ñoom bu ñu demee élection nee na noonu doxalin boobu lay bi te laajte woon ne ko sax moom lan la indaale te nee na dozens of lu mel agenda noonu président Barrow dafa campagne ak dozens of agenda and the country still now we are in problem because even to move is a problem in this country nit ñaa ngay jàmbatu askan baa ngi am lu leen doy président bi dafa war a génn comme bu mu jógee dëkk ba ñu wax ak nit ñi event boobu la ñoo xaar but not to welcome this political party yi nga xam ne seen bopp ak seen poos moo tax ñu koy fekki leen waxante dëgg because Ismaila ñun gis nañ bu mu ñëwee taxaw stanam bi mu ñëwee daf na tampangante ne fa président bi ak lu nekk tey bu ñu toogee mu ñëw fii di wax ne lu tax gisul ko démba these people cannot mënuñoo contribute nothing si luy dox si country bi pour change ko loolu président bi moo war a am taxawaay te defut ko waaye event yi ay alliance yi nii dafa ñun xaaruñ lii den bëggoon a am event bu nga xam ne dafa jàkkaloo askan bi wax si jafe-jafe askan bi waa askan bi li si nguur gi man wax liñ si plan ak luñ si bëgg a def ak liñ say jéem but not bad at this moment welcome this alliance def ko event bu nga xam ne nii mu nekk top of the news in this country and we are not waiting for that and this cannot change nothing in the situation bu dëkk bi nekk loolu président bi rek moo ko mën a change président bi rek ak exécutif ñoo ko mën a change te liñ siy def askan bi ñu ngi leen a xaar kon dañ war a xaar seen tànki tubéy si lii but man xaaru moon lii mu nekk event bu nga xam ne nii dañ ko cérémonie yi mu mel ni loo xam ne nii dafa indi benn non but politique la lii tamit doo ko ci mën a génne parce que tey Mama Mbagnick mu ngi laa wax leen la ñoo xaar ñun event mi solution luy dimbale askan bi ak luy tax askan bi am jàmm génn si coono yi ne event yooyu la ñoo xaar biir State House but not to this alliance ak di small party non but mon ñang xam nga tamit State House doo ci mën a génnee politique parce que tey Mama Mbagnick mu ngi laa wax ne as seen bu fes la ku ñëpp dañ ko dee wax politique there's no permanent enemy there's no permanent friend lu fa nekk mooy permanent interest so bu ñëpp buñ demee nag ba jamono toll ñu jàpp ne docteur gis na interest réew mi moo ko tax a jóg te président bi ci loolu la nekk mu dem fekk jiw ñu mun a waxtaan weccoo xalaat parce que nee na foofu la yëf yi toll of course wax nga ne tampongante ne fii te la si gas gars yi doon fàttali waya jiw loolu li nga xamante ne ñoom ñaar seen diggante ak yu mel noonu but with all that this is politique sa noonu démb mun na nekk sa waay exactly so léegi mun nañ nangu ne xëj na docteur dafa gis ne moom am na xëj na mun parce que président bu mu wéenee demoon na seeti ko dem na congratulate ko est-ce que du foofu la parti bi yëngatu woon this was the problem gars yi xamoon nañ ne yow xamoon nañ ne wiiri jaari ndaare loolu la woon bos gis nga politique sañi bu ñu yëpp askan bi moomuñ nit ñi borom parti sax moomul nit ñi président bi wax na ko fi mun ngaa moom sa parti bon moomuloo nit yi dégg nga bàyyi naxaate bi doo fi samp parti di téye président bi lu ne nga teg ko ci kawam xamut manut finally nga dem ne mooy ko war a mun a yóbbu réew bi naxaate yooyu leen war a bàyyi te loolu moo fi nekka amul ku si doy la woon président bi démb waaye tey ni ñëw is only interest but demuñ fa pour lu jëriñ réew mi seen interest yi boppam mu leen fa yóbbu position
oo nga am lu nga xam ne di nga ci mën a gis sa bopp but not because of the interest of the country loolu dañ koy mbuboore wax la amul moo ne time nomination yi yaa all ñu ngi woon IEC dégg nañ li ñu wax corruption nangam di seen maan boobu nga ñëwaat nga ne moom nga ànd moo mën a yóbbu dëkk bi and benn li nga wax du dëgg oo yow yaa nekkul si dëgg bot gis nañ fii balaa yaa ngi wax ne ci nomination bi bot ñu ëppoon ci ñu taxawoon yëpp dañ demoon ànd ak président moom laa la wax benn li nga wax du balaa dëgg docteur moom corruption bu ñëw tuumaal nguur gi benn du dëgg oo yow li nga wax du dëgg te ku fi ngay mujjee rek mooy ne sarax si gaal googu and gaal googu nga doon ŋàññi pour mu teer nga jël ko gaal googu nga doon wax doxalinam baaxut fay na la yaay ñëw di wax ne gaal googu mooy di bes kii mooy di bes te démb yaa which is lan duñ mën a understand this politicien lan leen bëgg a def askan bi di tisantoon as nañ jubli si soxla askan bi président Barrow loolu lañ koy xaar dañ doon xaar meeting bu nga xam ne nii dina indi pexe si dundi askan bi lu koy soppi meeting bu nga xam ne ni yoon yi bon yi si dëkk bi dinañ ci fexe indi mu toog ministre of work ak NRA pour ñu waxtaan ci naka la ñoo defee réew mi dem si kanam waaye it's not this alliance yi nga xam ne nii dara taxul lu du seen interest because réew maa nga koon depuis démba waaye nag gisuñ doon loolu démba so koo xam ne tuumaa nga ko lu nekk dafa crop dafa nangam tey nga wax ne da ngaa dem ànd mooy because interest of not interest of the country léegi interest bi si seen bopp la ñoom léegi waaye léegi li gars yi di wax ne xam naa ñu ngi la ci anam maam dina ñëw léegi ci maam mu joxe moom tam xalaatam but just balaa maam di ñëw est-ce que mënuñu nang for exemple parce que politique la tamit wala dañoo luy xew ci yeneen réew yi comme ñun dañ ko dee indi fii di ko waxtaanee ku mel ni Ablaye Wade for exemple ci jamono opposition la nekkoon waaye déggoon naa wala ñu bëri dañ koy wax li gën a fees moom am na fu réew mi doon teewlu bu mu nekk daf doon ñëw ci nguur gi liggéey ak Abdou Diouf ci time politique jotee mu resign si nguur bi dem nekkaat ci politicien bu mu nekk wala opposition bu mu nekk dem contest against moom est-ce que du foofu lañ toll réew mi tamit ak jafe-jafe yi docteur gis ne tey am na lim xam am na ay programmes am na ay policies wala ay agenda yi nga xamante ne jàpp na ne bu ko indee boole ko ak li fi nekk mun naa am dana am improvement wala lu mu soppi ci coono nit ñi est-ce que loolu tamit xam ne di mun nañ ko war a xaar ci mbooloo mi ba pare am na fu ñu jëm tamit wax na ko mooy élection yi nga xamante ne soreetul local government election bi te nee na lekkaloo bi tamit loolu bokk na ci bot loolu nañ ci ñëw ci kanam moom élection yooyu ñu jubli si NPP ànd si ak docteur amul benn impact bu mu ci mun a def non ba docteur tamit mun ngaa nangu am na ñëw yu ko sopp am na ay political followers loolu tamit Brikama la dëkk dafa xat KMC dafa xat foofu NPP buñ fi yaakaar kenn ñoom ñoo koo liggéey ak seen i ñoon ma ñëw si li nga wax mais bi loolu moo tax Ablaye Wade toppa nguur 20-something years door koo jot bu ko sab loolu mun naa nekk te loolu def di am solo bu ko mun na nekk but lii problème bi docteur dafa bokk si ndaw ñu ma yaakaare woon politique yi éleg bi démba and still now génnuma si because am na xam-xam ndaw la but and lëngoo bi du doon tey nekku doon mbiri tey démba la woon kon timing bi baaxul timing bi moo baaxul fu mu duggee moo baaxul lëngoo bi démba la woon si la lu bari doon mun a am si moom si leen doon gis impact si leen doon gis docteur xam-xam bu mu am ak yaakaar bu réew mi am si moom mu implement ko si lifin bi bot daf time bu mu ñëw moo baaxul te moom mu ne political science la def dafa jàng mbiri politique bot fii daf fi daanu xam-xam boo jëfandikoowut ko because time bu mu ñëw baaxul time bu mu waroon a ñëw dafa romba so this is the problem man dama doon wone docteur Sabally ak am na yeneen ndaw yu bari yi ma doon wax fii ne ñu mot a bàyyi xel leen because nit la ñoo xam ne am nañ yaakaar pour ëllëg ñi bokk si ñi nga xam ne mun neen téye réew mi ba pare yow nga ne political xamal science lecture or something like that at this moment waratoon a nekk event waroon na mun a am nii rek ba waratoon a nekk event because lu bëri la moo wàññi si moom te dafa am yaakaar ndaw la yi nga xam ne ni askani Gambie dañ ko yaakaar ba du moment bu mu duggee si lii si nguur gi baaxut time bu mu si waroon a dugg daf ko passé ok ndax mën nañu jàpp tamit xëy na comme noo ko waxee yàkkam ci la moo ko yóbbu bugg a ci bokk ci nguur comme noo ko wala ñàkk am advice wala yi nga xamante ne xëy na moom politique bi nekk ci kayit bi nga jàng ak réalité bi bu am du benn xëy na nag dafa jundu réalité bi ci ground bi loolu moo ko yóbbaale ba tey mu def lu jéego yu mel nii parce que tamit ñu bari ñu ngee jàpp ne parti bi parti ndaw la bariwut ay mag bariwut ñi nga xamante ne ñu xam politique bi fii ak yu mel noonu ku fa gën a fes ne nekkoon mag mooy former président bi di Mr Dominic Mendy te moom mu resign ku mel ni ne Federal PRO ñu suspend ko ak yu mel noonu ñoom ñoo gën a fes ci parti bi soo ñu gën a bari ñu ne ay ndaw leen est-ce que tamit loolu feeñut ci doxalin bi parce que ñu bari jàpp ne tam bu amoon ki nga xamante ne mooy bu xam politique bi bu baax
te advice ko xëy na du ko doon advice lu mel ni. well loolu feeñ na si tam te mun neen wax ne feeñ na si waaye daa xam naa lu ma xam mooy ne li mu jàng xam-xamam màcc si kayit yooyu si bu xam ne na ko éggati teg ko si suuf du ko implement fu mu dem ah fu mu dugg du ko fa jëfandikoo du ko ñooñu dunduñ political science diplôme non di si politique yi buy dox si dëkk bi ak buy dox si Afrique boobu leen amee wala buy dox si mun naa ma yemale ko si dëkk bi rek boobu yusuñ ay political science ay diplôme fële non dafa am politique bu fi nekk ak boobu moo ko grappe léegi yóbbu ko si NPP pour mu dem léegi li si des mooy ne ak fu mu mënta féetoo na si gis askan bi parce que dafa bokk si ndaw yi nga xam ne dañ yaakaar ne am na mun na nekk ñuy jëriñ réew mi ëllëg so loolu suñu bu ñu bàyyi si xel bu baax a baax waaw anyway daal time bu mu ñëw moom du time bi de lu gars yi olof di wax rek wàcc daanu def si gënoon a gaaw mënoon naa daanu bu yàgga bu ko si yàgga fii leen xamoon ne fii la moo jëm si waaw tey nag moom ku nga xam ne deful political science deful dara win na ko de win na ko ku deful benn diplôme si politique téye na ko Mambañik na ko tab jàpp na ko Lamine Thiam Kambiti manager na ko tab ñoom Sidi Ndiaye ñoom ñëpp téye nañ ko grab nañ ko indi ko fii nag attention de gars yi den ay si xale bi cëp-cëpi de fi ngay mujjee muut rek baa moot te moom dugg na si gaal googu léegi teg toppa joxeñ lan la ci Gambien si war a xaar déggantaan ci lekkaloo bu mel nii parce que yaa ngi wax ne xëy na du mën a ceeñ dara ba am na ñuy jàpp ne expérience bu mu am tamit ak xam-xam comme because nañ ko nangul ndaw la waaye am na xam-xam te tamit boo gisoon bu parti bi projet wala agenda yu ñu tegoon ci table bi ñu bari nangul nañ leen ko 10 point yu mënoon a nekk la parce que nuñ ko wax ne noonu lañ koy defee buñ leen dénkoo réew mi amaan na buñ ci jéemoon amoon na lu nga xamante mënoon nañ ko réaliser te loolu boo ko indiwaale ak li président bi am te wax nga am na agenda yu même tamit yu baax waaye xëy na doxalin ni stratégie si mun naa use te loolu mun a ñàkk lim jàng bu ko indee te mu jàpp ne fuñ jëm ci élection yi fii buñ ci àndee lekkaloo war nañ cee mën a am dara loolu est-ce que war nañ cee mën a gis tamit positive somehow ci dem ak docteur bi ci NPP alliance bu ñu am. mooy positif bi Amadou mooy kuy comme que li ñuy compter la. su benn ñëwee sax. positif la am nga wan. waaye dama ne du ñoom moom leen yaakaar si élection bi pour am li ñu soxla loolu buñ ndaxante sa Amadou loolu exactly moo si nekk du moom leen yaakaar pour am li ñu soxla loolu moom su xam nga ko tey xam nga ko ëllëg. waaye nag comme que li ñuy compter la even si benn ñëwee am nga plus one am na. waaye du den jël seen yaakaar teg ko si docteur ne pour ñu war a miin élection locale si yi ñëw non xam nga docteur gis nañ local élection yi passé ni national assembly élection yi passé docteur amul si benn yëngatu time boobu ngay xam ne sax kii yàgga dafaa dem ñu bëri ñi nga xam ne ay candidat dem la leen taxawal Citizen Alliance dañoo wax ne gisuñ seen bopp sax because tax amul fenn fu mu dem taxawu leen du moom rek ko def si lii day ba pare ñooñu sax amul doole bu baax amuñ sax sponsor bu nga xam ne jógee ni si parti bi li si gën a bëri lu bëree bëri pour dem si ñoom moo tax ñoom ñu si bëri ñu luus waaye ñu bëree face problème si campagne bi waaye loolu yëpp gis nañ impact bi tey moo doon yoon la woon xaal la yoon la woon pour dem tey jébalu si ki nga xam ne mooy njiit réew waaw waaye daal in fact yaakaaruñ ko pour win lii di KMC au Banjul au Brikama bu mu dëkka non plus one nag am na bu la neexee sax nga ne plus 5 si kuy compter wa am na waaye yaakaaruñ ko ne moom mun na tax ñu am benn pour mu change benn diverti campagne si NPP wala mu ñëw change da soppi dara si NPP non I don't expect that loolu du collection bi mais bi si kanam mu liggéey ko parce que moom tam docteur dafa dese liggéey si politique liggéeyam daf si des parce que xam nga political leader bi warloo nekk ku naxaree gis warloo nekk kuy tëju all the time war ngaa open war ngaa jege askan bi boo sudut campagne pour nga gis koy c'est problème so gow ma ne par exemple léegi mu delluwaat si fil bi liggéey xam ne dugaat na si beneen politique bu uteeg moom bu mu jàng mooy jege askan bi di demlante ak ñoom pour jéem a liggéey moom gisuloo intérêt moom demam personnel xëy na moom parti bi lan la ci war a mën a bénéfice parce que nee na du personnel intérêt pour réew mi la moo tax mu dem waaye ci wàllu politique bi nga xamante ñu ngi cee dem local fii ak wéer est-ce que mënuñu ànd ba tey bokk ci def alliance bi mu ci liggéey ba mu jural leen ñaari parti yëpp ku nekk a gis sa bopp ba tey bu ñëw contest parce que neen wax nañ ni dañ bëgg a nangu KMC Banjul ak West Coast moom mu ngi seen loxo right now but pour ñu amaat ko tamit foog ñuy xeex parce que am na opposition yu taxaw bëgg a jël toogu boobu loolu tey
def ko tamit alliance bi tey loolu yëpp dana fekk waxtaan nañ ko wala ñu bugg a ci ànd liggéey ji ba loolu bu nekkul 50-50 sax waaye ñoom yëpp mën nañoo gis seen bopp ci ñett li nga xamante ne mooy site yooyu yi nga xamante ne bugg nañ ko bu baax a baax. well yooyu bëgg nañ ko te xam naa dinañ si liggéey te yaakaar naa NPP indi ñeneen ñu uteeg docteur because of seen interest. est-ce que amul benn parti buy mu nekk seen candidate West Coast for exemple moom Brikama la jógee ñu ne am na ñu wax tamit xëy na sax moo tax mu dem. mun nañ koo jiital foofu moom. it's can possible mun na nekk. because waaye nit ñi ñooy tànn loolu moom kenn du si wax dara nit ñi ñooy tànn mun suñ ko jiitalee su ko nit ñi tànnee mun na koo nekk wax naa ne am na capacity pour hold any position in this country dafa bokk si yaakaar yi but moment bi moo baaxoo loolu foofu laa la nekkee di wax ne tam amul benn parti buy ànd ak NPP nga gisaat sa bopp 50% non yow da ngay dee parti bu mag NRP mu ngi fi woon pour nga dégg tur bi naaw is a problème because dafa sox ñëwuloo pour sa parti développe yow yaay développe yow waaye sa parti bi moom yow dafa sox dafa seey amul benn parti buy ànd ak nguur sa parti nga gis mu dundaat 50% mënut a nekk parti bi dafa dee yow yaa fa dekk position yi ngeen am yooyu la channel yooyu la parti bi dese waaye parti bi si boppam ruu rek moo koy dese waaye dee lay def. waaye ñu ngi si parti bu mel ni APRC ñu ngi fi ba léegi ñoom ñu ngi doxal nanguñ yenn yi nga xamante ne xëy na li ngay wax di. bàyyi looy wax waaye parti bu am ni APRC. ñaari député la am parti bu am ni NRP ñaari député la am te député yooyu daf ko am 8 ànd ak NPP APRC di same thing loolu nga maa ñu ngee dund. parti bu ànd ak NPP parti bi moom dafay dee nit ki nag dina dund bu ko sax mu ngi si position loolu moo si des waaye parti bi moom mënatuloo ko dundal. ok yes voilà léegi ñu dugal maam quickly mu joxe moom tamit xalaatam ci yëf yi balaa ñëw move on waroon nañ ci xam naa dañoo dese ci wàllu politique tamit bu ñu demee Nigeria lu fa xem nangutoo bi but maam coming back ci li nga déggagu moon ña ngi indi ko ci jàngat ak yow ngay follow development bi news bi bu xewee ci weekend bi ak li ci xew balaa xew-xew bu mujj bi ci weekend bi ban jàngat nga am ci demam CA ak NPP seen alliance bu fes ci weekend bi. waaw jërëjëf Amadou comme ni nga ko waxee xalaat ak gis-gis mun na cee wuute. man li ma gëm rek mooy ne docteur dafa jàpp ne this is his right choice moom pour mu def ko. te loolu foog nit ñi tamit ñi accept ko in a sense ne lii politique la du diine foog ñu nangu loolu. interest ñoom ñëpp ci lañ nekk all politicians opposition ruling government understand nga every politician is an opportunist. waaw mun naa jàpp ne lim def. waaw loolu la but in reality ak lim wax nit ñi. waaw dem bi mu ne si interest réew mi la. foofu laay ñëw man li ma gëm rek mooy ne. lii bettul nit yi. lu tax may la bettul nit yi ci presidential election bi taxawaay bi mu taxawoon ci CA. biñ leen rijegee la waroon a wone openly ne man suma choice président Barrow because waxoon na ne moom candidate am ci ñi demoon election président Barrow moom la gisoon moo nekkoon right candidate at that moment fekk disqualified nañ ko already waaye coow laa ngi bëri ñi ko sopp gëm na ne ko waroon a dem la yemut ci biñ ko rijegee rek mu wax ñi mu ànd ak yëpp ne nañ leen dem ànd ak président Barrow waaye moom as an individual wax na ne président Barrow la gis ne mooy right candidate understand nga emut foofa bu fekkonte ne bi mu waxee loolu daf ko boole woon ak dem ci tool bi dooleel président Adama Barrow ba mu toogaat ci place bi nit ñi dañu gëm ne kii de li mu wax lu nekk ci moom la waaye dafa maandu ci élection bi mu ne because of position yu CA la mu respect CA seen position ñu dem court win IEC ci seen décision ñu jël ndàmpaay jox leen because of loi wane ne ne dañ leen waroon a bàyyi ñi dem ci élection bi ñu jógee foofu ku ne xam na ne dem bi coalition bi ak taxawaayu président Barrow ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi génnee jàmme Dr Ceesay daf ci play woon rôle ak responsibility mu ngi woon ci university bi nekk a political lecturer waaye lu nekk la doon def di binda di wax li xewoon ci dëkk bi. waaw dégg naa ñu bokk na ci ñu néew. waaw ñu nangoon jàngale subject boobu at the time ci university. jamono booba. waaw jamono fekk réew mi métti na ci wàllu politique kenn ñeme wut a wax réalité. si moo tax ndaw xale yu bari naw ko ci university bi. exactly bu mu sampee parti am tamit ñu. loolu apprécier koy ñu bari tamit bokkoon sax gomoon ko tamit. waaw comme pour fàttali ne ok lim doon def démb ci digganteem ak coalition bi ak président Barrow ak doxalin bi fi nekkoon mu bokkoon ci ñi koy ŋaññ. di ko jàngal nit ñi ci place bi nga xam ne foofu la jàppee ne foofu la jàngee xam-xam bi te ci ron nguuru jàmme la ko jàngee
understand nga dem ci biti dellusiwaat di jàngale nit ñi doxalinu nguur ak loi politique ak doxalinam understand nga mu ñëw ba président Barrow wiin ñu gis nguur gi mu amoon jeng ci ñëpp liñ jàpp li taxoon moom mu wuteeg moom gis-gis understand jamono boobu docteur Cissé Ismaïla Sabali docteur Cissé Mamadou Sabali guddeeg bëccëg suba ngoon ñoo doon ànd fu nekk te ñoom ñoo bokkoon ci njëkk taxaw doon ŋàññe doxalinu président Adama Barrow ak nguuram booba la kaddu gi fësoon ci président Barrow mu koy wax ne bu muy métti fan nga nekkoon waaw understand nga because of docteur Cissé mu ngi doon wax ci xalaatam ci nim jàpp ne loolu lañ doon séntu ci nguuri coalition bi ak nguuru président Adama Barrow mooy delloosi ci lépp ne politique moo xew te politique bu nga xam ne tey ñi taxawoon di saaga docteur Cissé démb bu muy wax loolu président Adama Barrow ñoo koy tàccul tey ñoo koy tàccul understand nga xam nga rek kon ban réew lañ nekk ci ban dëkk lañ nekk 2017 because 2017 la président Adama Barrow win 2018 jëm 2019 la docteur doon indi ay xalaatam ak ay gis-gisam seen diggante métti woon na exactly seen diggante métti moom Mamadou Sabali maa ngi fàttaliku time boobu ñii ñëwoon nañ fi di dabul understand nga ñu ngi amoon programme yu bari yu nga xam ne moom bokkoon na ci ñi doon indi seen xalaat ak Mamadou Sabali ci situation yi réew mi doon wax doxalin bi understand nga te booba ñi taxawoon di ko saaga ci ne lim doon wax dara du ci dëgg réew maa ngi doon dox président Adama Barrow moo nekk best président moo nekk président bi nga xam ne moo mun a yóbbu réew mi fi ñu ko soxlaa patati patata ñu ko doon wax loolu yëpp tey understand nga bi mu jàppee ne gis na ne gis-gis bi mooy dem ànd ak président Barrow ñooñu ñoo toonaat tey di ko saaga di wax ne cagala ci politique understand di wax ne opportuniste la léegi nag bu fekkee dañ nekk ci réew moom ñu jàpp ne réew mi du président Adama Barrow kese moo ko mën a doxal opposition bi dañu am seen rôle ak seen responsibility pour contribute immensely understand nga ci li tax réew mi di dem te du dañuy dem uuti place te loolu opposition bi am na ci wàlla non dañ ci am wàlla bu baax léegi balaa ñoo ñëw point boobu because point bu am solo ba den docteur est-ce que ndaw yu amoon yaakaar ci moom dañu wax ne dañ def leen xalaat disappoint wala dañ mun nañ am déception bu mag ci move bu mu dem jël parce que tey mu ngi doon jàngale political science university lecturer la ñoo ñi nga xamante ne lu mu leen doon wax gom loo leen yenn gom-gom tey buñ gisee mu doxalee nii ñu mel ni ak ñeneen ñi nga xamante ne sax xëy na xamuñ ko waaye taxawaay bu mu amoon en tant que opposition nekk ndaw tamit ñu yaakaar ci moom bu nekkutoon 2021 maybe 2026 wala after loolu tey mu gis mu ñëw mu fekk ci nguur est-ce que ñooñu tey duñ bettu wala am tas yaakaar ci moom def demam ci NPP. waaw ku ci am mbetteel ku nekk defe naa ne da nga xamul dunduloo politique ndax li tax ma wax la loolu mooy ne boo xoolee realities of what is in the ground of docteur démbam ak président Barrow ak ci digg bi maam réalité politique am na waaye taw nit sa taxawaay ak gom-gom surtout nga nekk ndaw nga soog a soobu ci géew gu xoolal ku mel ni par exemple Sénégal Ousmane Sonko waaw loolu laa la yàggu bu mu nekk ndaw yi tey ñoom ñoo ko jox Ousmane Sonko ak li muy wax yëpp ñi bokkul ak moom gis-gis dañ jàpp ne intérêt rek lay wax waaw loolu laa waaye tey ndaw yi nga xamante ne tey boo fekkoon ku mel ni comme moom gis nga li ma la wax mooy politique ku nekk ak sa xel li la ci doy waaye kenn ci ñoom moo dëgguwul bu dee dëggu rek nga bëgg dégg ci imaan ak sellal bu fekkente ne politique of realities yi ñuy wax la téeméer boo jël juróom ñaar fukk ak juróom bi kese nga siy gis ci ñoom ci sellal boobu ñuy dox ci ne dinaa sóoraale sama kaddu yi démb lu ñuy wax ñu jëfee ko li ñuy wax ñu jëfe ko sóoraale digganteem ak yàllam ci ne lépp lu may wax du ma xool tey jii ne intérêt bii moo war a tax su ma poos bu peesee ma dem ma topp sama intérêt bàyyi nit ñi lim na gis nga ñu ci bëri ci ñoom ci university students yi keroog bi ñu doon loñ siyee man bokkoon naa ci ñi dem ay si jóge fa dem penc mi xool ñu ci bëri ñu nga xam ne dama leen gisoon ñu dem fa ñenn ñi dama am ak ñoom relationship su ma waay lañ may leen ne yéen ñëpp yéen a ngi ñëw topp docteur waaye xam ngeen ne docteur mi fu muy mujjee président Adama Barrow lay dem àndal presidential election buñ ko rejegee am na ñu ci bëri maa ngi ñoom ci suñ communication ci chat may leen lan laa leen waxoon démba ñu bëri reject wañ bañ na ma non loolu amul ci loon ci boobu saal bi keroog ndaw yi ñoo ko feesal te non loolu laa la wax nii waaw penc mi xool university students yi ñoo fa nekk ñoo ci nga ak ñi nga xam ne dañ jàng am xam-xam gisoon ne
kii nit ñi dañu amoon ci moom yaakaar. ci loolu ci boobu la benn waaye foog naa ne xam nga fan la jóge woon ci région mooy leen yéen fekkee da ngeen su fekkee da ngeen bëggal ngeen parti bi taxaw doo leen fi indi fii di biso ba léegi su ñoo ñibbi doo leen jox nit ñi dara doo leen fi gisaat keneen next time boo leen wootee nit ñi duñ ñëw de yéen da ngeen di bëgg a dara pare doo leen génnee xaalis ah yaa ngi fàttaliku lu waa ngi fàttaliku lu tas saal bi yëpp ñëpp di ree waaye léegi nag tey bu fekkente ne constraints yooyu ak problème yooyu yëpp ñoom duna because ñoom bi ñuy dem lu ñu doon gis mooy ne the motive of kii lecture bi mu leen doon def te bi mu nekkee ci dying time of Gambia fi mu méttee la nekkoon ci université bi di jàngale di binda wala san nga lum binda ku ko jàng di nga xam ne kii dafa am xam-xam ci ay articulam léegi nag kooku bu ñëwee ba scénario bi soppeeku mu taxaw wanee ne man even ay waxam démb bu muy dànkasante ak président dama ne leen kii political ambition la am te booba kenn gisu ko ci politique he is a lecturer maa ngi leen ne kii political ambition la am te political ambition am yëpp xamoon naa ne fii lay mujjee waaye nag tey boo ñëwee ci parti bi gëm naa ne waxtaan moo waroon a am ci seen biir ba tey jii lépp lu mun ta xew ñu am benn gis-gis am benn jubluwaay ci ne ñun ñoo nekk waaw du ñàkk a gom-gom boobu est-ce que tey boo àndee ay nit nga gomloo leen dara te ñu jàpp ne yow li nga wax ci loolu ngay dox ci loolu nga nekk nga dem ba ci kanam su soppi ay doxalin bu fekkee nit ñi ku am principe la am gom-gom est-ce que da ngeen ànd ci loolu est-ce que lu mel noonu taxut ku mel ni comme Mr Mendy mooy Dominique mu dem resign parce que moom nee na di fa gis luy taxoon ñu ànd gis nañ ci ay coppite ñu dem ba ci kanam ñu suspend ku mel ni Pierre te ñëpp xam nañ nee na taxawaayam ak NPP nu mu gisee président bi ku xam ku teglu kat xam ne moom gomul leen te nekkul ki nga xamante ne sax góoma anytime nañ gis mu dem ànd ak ñooñu ci doxalin yu mel nii est-ce que lu loolu moo tax ñu gis aajaloo seen diggante gëm naa ne muy Néné muy Dominique yëpp mun nañoo ànd ak Ismaïla ëllëg sax mun nañoo àndaat suba mun nañoo àndaat ëllëg ak ni Ismaïla àndee ak président Barrow gis nga loolu non I believe in it because why I say so mooy ne na nekk reality of ñoom ñëpp ñi xam lan moo nekk ci sac bi tax ñoom ñi dem understand because of ok tey ku mel ni Néné comme ni ma la wax dafa bokk ci ñi nga xam ne waxal na ko làmmiñi boppam waajuram bi ko jur understand nga APRC 100% la nguuru Yaya Jammeh la gëm moom la mus a gëm ba tey moom la gëm understand moo ko wax ci làmmiñu boppam waaye dafa gëmoon ne doxalinu Jammeh ak nguuru Jammeh bokkutoon ci moom gis-gisam understand nga mu taxaw bokkoon ci ñi ko xeex àndoon ak coalition bi àndoon ak ñoom docteur mi benn jubluwaay ak benn gis-gis bokk principle understand ñi indi parti muy CA moom mu amoon ci kaddu nekkoon na executive member bu demee ba gis ne am na yu bëri yu nga xam ne mu ngi doon nekk ay ruumandaat te moom jàpp na ne waxtaan bi gisutoon ne luñ tegoon ci table bi ñoom ñëpp ñu bokk ci benn gis-gis mu wuteeg ñoom xalaat ci loola understand nga am na fi problème bi boppam muy yëfi hôtel bi fi ñu ko sampa understand nga loolu yëpp bokk na ci nit ñi liñ gis ne moom tax na bi mu demee ba yëf yi demee ni mu demee digganteem ak parti bi gis-gis uute ci Dominique keroog bi muy sos li nga keroog bi ñoo register CA ci IEC man bokk naa ci ñi fa dem delluwaat ci loolu wana san nga ay kàdduy démbam ci tos bi mu am ci Ismaïla ak li mu wax li taxoon moom mu bokk ci ñi jiitu ci dooleel ki nga xam ne moom moo nekk Ismaïla Sy because ñëpp liñ gëmoon ci starting bi tey moo feeñ mooy ne parti bi dem na ñëw na yëpp Ismaïla moo ko moom wana san nga waaye moom weddi kaddu yooyu fesul nee na parti bi moom wax na ko fi waay li xew nii ñi àndul ci gis-gis ñooñu demuñ ginnaaw moom dem na ci li mu bëgg dem na ci ak ñi nga xam ne waaye da ngay gis tamit dogal boobu yëpp ci ni mu koy waxee te parti bi ci exécutif ñoom ñoo exécutif bi dañ lay ngemba ci yow mi nga xam ne yaa nekk bopp bi ci sa jubluwaay dañ ci ànd ak ñoom kon dañuy ñëw ànd ak yow ñàkk démocratie bu ñoo yàgg ci parti yi loolu moo ci nekk loolu is an open secret parti yi fi nekk yëpp ci biir réew mi la APRC lu ko tas du loolu xoolal congrès yi ñëw yeneen parti yu rëy yi ngi fiy dégg yëpp dinañ xaaj because of loolu mooy tax parti yëpp amul benn parti bu nga xam ne da nga fi am démocratie bi ñuy ŋaññee président Adama Barrow ñoom ñëpp opposition bi nekkul seen parti wala bu ci nekkee benn ñaari parti la PPP lan moo ko tas. est-ce que mu ngi si parti président bi tam. non loolu laa non waxuma président partim nguuram laa la wax. si parti yi laa wax sax. am na parti yi lañ nekk di waxantoo. non man dama jéggi parti bi si NPP sax si boppam. NPP daanaka lu ko sas mooy congrès président Barrow la. foofu la problème bi doore. gis nga NPP. président Barrow waaye dama ne jéggi naa président bi ci parti ma ne la démocratie bi ñuy wax ci nguuram. on nga te ñun ñëpp ñi séntu ne that is what we are yearning for boo ñëwee ñoom ñëpp
ci opposition ba ak seen parti si di same démocratie nekku fa because of lii ay firnde la ci li koy wane. léegi nag ma ne pour ñu daaneel parce que time baa ngee dem te bëgg naa ñu laal yeneen point. waaw pour ñu jógee ci loolu boo ñëwee ci parti bi am na fu nga xam ne ñu ngi ko doon wax waaye gëm naa ne tey ñi demul ci parti bi ñi dem ñoo ëpp si comme ñu demul ci alliance bi. ñi demul ci alliance bi ñu àndul. ñi dem ñoo ëpp. ñu demul ñoo ëpp wala ñu ñi dem ñoo ëpp. ci li feeñ. waaye loolu est-ce que waaye lii luñ gis nii parti bi dara nekku fa. non waaw loolu laa la wax non waa lii exécutif bi moo dem. effectivement man loolu du ma mën a xayma loolu. non waaye xamul tax ma wax la man xaw ma loolu élection moom moo ko mën a xam nga lu tax man ma wax la loolu. mooy ne biñ tasaaroo ci presidential election bi dafa am pàcc bu demoon ànd ak président Barrow. waaw understand nga am pàcc bu demoon ànd ak UDP. mu desoon exécutif bi. exécutif bi ñi fës ci ñi nga xam understand nga nee ne PRO bi ak former président bi nga xam ne moo resignal boppam rek nga déggul ne dem nañ te ñoom ñoo waxagul ñu dégg ci li tax ñoom ñi bañoon a ànd ak ñoom wala ñu wuteen a gis-gis ñii tey dis low booy bi understand nga bokk na ci ñi nga xam ne ñoom dañ ko yaakaar ba bu mu taxawee fële ñoom nee ne sax dañ gëmoon ne ñoo doon taxaw di ko wax ne dañ gëm ne kii dafa win waaye wiinut understand léegi ñi nekk political party bu nga xam ne presidential election demu la National Assembly nga dem amuñ benn seat. léegi xam naa ne waxtaan bi ci ab docteur dina fay ci dama bëgg ku nekk rek ñu tëjee ci benn 60 seconds mooy 1 minute mooy lii dem bi lan lay def wala lan lay yokk wala wàññi ci ëllëgum politique CA wala docteur ci boppam. waaw man li ma gëm rek mooy ne mun na koo yokk mun na koo wàññi because politique tant sens la tey mun na fee génn. mun ngaa gisee li risque la ci moom. waaw risque la comme moom daanaka léegi fi mu nekk nii. mun na fee jaar baax le mun na fee jaar baax le mun na fee jaar yàqule. because of li xew mooy tey mun na fee am opportunity after local elections yi bu fekkee CA seen ànd ak NPP am na impact ci ñoom candidates yi nga xam ne ñoom lañ teg ëllëg mun naa am a political appointment benn mu nekk ministre wala mu nekk leneen lu nga xam ne mun naa jëriñ réew mi ci lim doon diggee nit ñi gis yaakaar buy tax ñu ne kii nag waaja la ndax politique noonu lay demee tey ku ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoo am baat tey ci politique Kenya Rwanda Kenya fiñ jógee élection barki démb député président bi lan moo tax mu nekk président diggante ma président musta neex understand nga waaye Kenyan si óolu nañ ko because am na luñ gis ci moom kon kii mun na am opportunité boobu lu ma si gis mooy ne si dee si CA mun na si am jafe-jafe waaye si dee si moom already am na si interest because dina nekk si position te mun na see nekk si position ëllëg but interest bi 95% Ismaila itself la individual interest la moo fa nekk but si parti bi mun góobu ne sax dinañ am mun na am ñu am ay sommen yoo xam ne NPP taxawal nekk si local election bii ñëw bon lu ma gëm mooy ne moom si boppam dina si gis boppam te already gis na si boppam loolu yàgg nañ koo nekk di ko waxantoo te loolu mooy jubluwaay bi du ñu nekk si gannaawam du fi ban parti nga fi gis ñi nekk si gannaaw di bénéfice amul ñi dem rek ñooy bénéfice kon individual interest dina ko si am tey te su fa continuer si tey mun na koo continuer am ëllëg bu ko another position mun na ñëw waaye loolu Ismaila interest but not the Citizen Alliance interest loolu moom bu ñu yebum pour mu leer te mun na lu ma gëm mooy ne parti bi moom si jamono jooju mun na say ñàkk leneen waaye parti la bu nga xam ne ndaw la xale la te future la si kanam mu ngi fa but at this moment interest yi Ismaila moom laa fa gën a sëy second li mooy ne always nit ñi dañ di wax politique du diine waaye nit yi diinaa fa ne ndax si ñun bu dee islam ndax dafa la digal ngay def lu bon wala ngay yàqal nit ki wala ngay xas nit ki wala ngay sàcc wala ngay yàq ku ko def si islam amul punishment kon politique bu du diine tam nit yi diine ñoo fa nekk dañ ko war a sellal dañ si war a wax dëgg jos politique bi du diine loolu wax bu garaaw la islam nanguwu ko. non but gars yi very serious du diine xëy na du tënkul la comme diine nu mu la tënkee. xëy na loolu moom foofu lañ koy waxee diine bi nga bokk diine koo fi gis si diine la nekk. absolument daf la tënk pour nga bañ a def yenn yi. te loolu soo ko defee da ngaa jàkkaarloo sa borom. kon nag dafa dañ ko war a consider. bu du diine itam ay nit yi diine ko seeq. te bu dee ku bokk si islam la islam sant la ngay ŋàññi di yàq di tasaare di wax lu nekk. loolu soo ko defee da nga am problème ak sa borom. demi Ismaila bii dafa am lu mu yàq ak lu mu tasaare. non waxuma demi Ismaila bi politique du diine. waaye li ma man ay nga dem si politique fenn politicien boo gis because yow wax nga fi léegi ne Ismaila interest am la Ismaila interest am tey mooy interest si CA as a party because li tax mooy any momentum bu mu jot moom. yaa ngi bëgg man lu ma wax Afrika waxee lu benn what I mean is politique du diine dafa dox opportunity ku nekk boo demee si politique lu la neex def. loolu mooy jikko politicien
nit yi diine yow loolu mooy jikko politicien diine bi sant loolu la moo ko tax ma wala waaye loolu iman nit ñi la dañ gom ne loolu diine bi iman la tenkul la xëy na loolu dëgg laa na yow waxuma li tax ñu ne la li tax ñu ne la politique du diine booy diine dafa am lu mu tënk nit ki diine dafa am lu mu tënk ci nit on sàng mu leer la ne yow tey jullit nga on sàng nga am nga ponk yu nga xam ne moo la tënk mu leer la ne chrétien nga am na ponk yu nga xam ne moo la tënk waaye politique dañ dem bañ ci ne la political party yëpp dañ leen wax ne kenn du foo waxi diine kenn du foo waxi xeet mu la mooy problème bi I mean it and is what is in the principle of politics non loolu la sa gars I against that and islam bugut ko waaye that is the principle mun la koo dindi kon duñ politique islam la politique du diina loolu opportunité la pour nit ñi yàq moo xam nga booy teg li li tax li ngay wax ni loolu gis-gis bu am solo peut-être ci réalité bi moo waaw loolu moo fa nekk because dañ laa war ni ñoo tenkee sax li nga xamante ne mooy political party bi ci bopp foofu lañ ne woon moom laa la bañuma lu mu wax bi du xeet ñaar yooyu dañ lay wax ne tegee ko boor booy dem ci politique bu fekkee da nga am gëm-gëm boobu ci diine boo amee gëm-gëm boobu ci diine bul dugg ci politique dañ la koy wax booy dem ñu ne lan ci politique bi ngay dugg doo ci wax waxi diine doo ci waxi xeet parce que li tax mooy xam nga li na sax moo ñan li ngay gis ne man yéen understand leen xam na fi ngay waxe ñu nangu nañ loolu li ngay wax xam na kuy wax fii tey ci politique parti boo mën a fa ci diine nga jógee thank you loolu laa diine boo mënta dëgg te diine boo dafa am yow diine bi nag am na lim la tënk thank you si say kaddu si say doxali loolu laa miin waaye foofu la ngay waxee loolu dégg la waaye dañu lay wax ne tey toll na nit ngay dégg politicien nga xam ne kii lim lay wax ci diggee yi sax bu duggee nga xam ne kii sax mënu koo def waaye def laa war a léegi da nga fa ne loolu ñun si suñ biir nii mun na fee waaye digganteem ak yàlla na unfortunately loolu laa bëgg ñu understand am naa fi ñoo waxee politique bi naxaate moo fa nekk wax lu du dëgg waaye buñ jël opportunité ne du diine waaye ay nit yi diine ñoo fa ne so bu dee si islam ñun buñ gëm ñun islam daf la aye yéene yoo xam ne politicien ne ñu ngi koo jëfandikoo sax yoo xam ne man waxuma ne islam dafa ñëw daxal kii lu mu dem ànd non man loolu kootuma ko te duma ko musa ko su ma nekk non waxuma loolu kii ko nee mu dem sa ànd ak kii political lecturer la léegi loolu ma ne political lecturer politicien boo gis dama ne la soo demee ci principles of politique li ñu la wax mooy ne politique du yëfi diine du yëfi xeet léegi nag ki nga xam ne gëmloo nañ la loolu gëmloo nañ la ko ci li nga jàng maam loolu leer la ne tey boo gisee interest bi boo gisee interest bi as a politicien understand nga du yëfi diine nga ciy xool ci ne tey bu ma defalee lii jullit yi dina tax ñoom ñi naw ma ci ne jullit lañ bu ma xañee ni chrétien yi doxalin bi laa lay wax est-ce que da ngay nangu sax ñun si suñ ay politique sax diine def si des fes xeet sax xëy na dañ ko dee nangu waaye ñeneen ñi loolu lañ dee supporté lii sa réalités waaye India xëy na baat bi moo ñaan si fu mu koy xoole ak fi mu koy waxee loolu nit war na ko mën a bàyyi xel war na koo sóoraale iman boobu waaw ba nag iman ba boobu tamit maam li ma wax kaddu bi tamit lu fees na effet ci politicien te yaa ngi koo dégg léegi ñu ngi ko wax koo déggal is not just no permanent dama ne ñi careful no permanent enemy dama ne ñi careful si mooy ñun diine buñ bokk lépp loo fi def si àddina bis dafa ñëw da nga koy so loolu moo tax ma ne ñu bàyyi ko xel ne ñu bañ a use ne politique du diine waaye ay nit yi diine ñoo fa nekk kon nit yi diine da war a bàyyi xel si li ñoo wax ak lu ñoo jëf nit ñi thank you very waaw jërëjëf Mon Niang thank you very much tey na maa ngi am keneen ki nga xamante ne loo wax ci docteur lu bëri Mon Niang def si ànd ak yow mu li nga xam ne docteur intéressant moo tax mu dem ak yu mel noonu yéen am na commentaire di wax ne waa Niang moom tey moom maa ngi ànd ak moom but anyway loolu gis-gis la rek ku nekk ak noo ko gisee am na ñi nga dañ jàpp ne docteur lu mu def right am la te lim def loolu la war a def parce que réew mi dafa soxla pour ñu booloowaat liggéey réew bi jafe-jafe yi bëri na opposition bi ak nguur gi dañu war a booloo waaye nag ñu bëri jàpp tamit lim def moom xëy na tegut ko fenn intérêt am moo tax mu dem ak politique la mu ngi noonu dañuy move on xam naa ne du ñàkk ci yeneen jotaay dañuy waxtaan even ci local government election yi ñëw ndax docteur mun na ñëw xaar mu nekk candidate foofu ci West Coast why not su fekkee ne gom nañ ko alliance bi yooyu yëpp mun naa possible but ñu dem Nigeria tamit parce que ñu des ci wàllu politique wax ci tuuti balaa ñoo jël break ñëwaat ci réew mi wax leneen. Well, we'll move on to our next story. Of course, it will also related to politics because nearly all of the 18 candidates for the presidency, of course, signed the pact at an event in Abuja, where authorities also roll out plans to ensure a hitch-free election. Some forms of violence usually accompanies general elections in Nigeria, and at least 18 people died in the election-related incidents in 2019, according to a coalition of civil society groups. And let's have more details of that in this report. All the candidates and their party chairmen gathered in this hall signed what is now known as the Peace Accord, a document prepared by the National Peace Committee.
Nigeria has experienced election violence in the past. The peace accord is essentially designed to commit the politicians to peaceful elections. I'm appealing to the political parties, party chairmen, candidates, and their spokesperson to please campaign on the basis of issues that are of significant concern to Nigerians. The presidential election will be held in February next year, and some of the presidential candidates have flagged off their campaigns. Peter Obi of the Labour Party is one of the 18 presidential candidates in the running to be the next president of the country. He's considered an outsider for the position, but he's made huge political inroads in recent months, and many are beginning to consider him a serious contender. The two front-runners, though, are candidates of the ruling All Progressives Congress APC and the main opposition People's Democratic Party PDP. Bola Tinubu, a former governor of the country's commercial city of Lagos, is flying the APC's flag and counting on the huge following of his party across the country to win. But he has a familiar foe in Atiku Abubakar, the former vice president of the country, who is the candidate of the former ruling party PDP. Abubakar is a very experienced politician who has run for the presidency on 2 different occasions. He's hoping to be third-time lucky this time round. The 15 other candidates are all hoping to cause an upset. The issues of developmental matters should be uppermost in their minds. How are they going to fix our broken infrastructures? How are they going to ensure that we have security? How are they going to ensure that our economy is up and doing? Security and the economy are expected to be the biggest issues in the campaigns leading to the elections. Citizens say they are looking forward to a peaceful process. The best thing that can happen to Nigerians now is to choose a president that has humanity in his plan. In the previous election, people were not all that prepared, and a lot of people did not have voters' card. But in this election that is about to come, everybody is prepared, especially the youth. Over 90 million Nigerians have been registered to vote in the coming elections. Under the country's presidential election system, a winner can only emerge if the candidate gets the majority of the votes and 25% of votes in 2/3 of Nigeria's 36 states. And if a clear winner does not emerge in the first ballot, there will be a second ballot between the candidate with the highest votes and the one with the 25% required spread. All right. Political development or events there in Nigeria. Of course, almost 18 of the candidates have signed a peace protocol somehow to make sure that they maintain peace. As I say, before, during, and after the elections, to make sure that they would organize a violent-free election this year, or sorry, next year, early next year, 2023, in February. They would go on the polls to elect their next president. Just quickly rek ñu tënk bi parce que bëgg nañoo wax tamit lu xew Burkina Faso ndax ñun moom bi ay Pan African TV channel and dañoo bëgg a yaatal lu bari lu xew ci àdduna si surtout Afrique nag daf ñoo yittal lool. Nigeria gis nañ lu xew Kenya yàggul dafa mel ni jàngat bi foofu la jógee te ñu gis tamit Nigeria seen candidat si ñoo nañoo nangutoo sign li nga xamante mooy fexe élection ñu amal ko ci jàmm élection bu passé lu ëpp fukki nit ñàkk nañ ci seen bakkan xeex yi ak gaañante bi bari waaye ren bëgg nañu am élection bi nga xamante ne li nga xamante ne mooy bu ci jàmm lay amee waaye li ci gën a fes mooy Nigériens si lu ñuy xaal mooy président bi nga xamante na taxaw seen jafe-jafe Nigeria toll na fi nga xamante ne tey économie bi métti na waaye surtout wàllu sécurité kaaraange nekk na problème ñu bëri ku xam Boko Haram xam lu fay xew adoption ak yu mel noonu tiit nañ ba tey bëgg nañ kuy ñëw suba dañu sooraale baax ban façon nit la ñoo tànn surtout ndaw yi ñu bëri ñu ngi waajal élection yi ban jàngat lañ ci war a mën a am ak lan lañ war a mën a xaar Nigeria parce que bokk na ci réew yi gën a mag ci Afrique. lu am solo la li ci gën a am solo mooy nangatoo ak xaatim kayit bu nga xam ne lépp dina am si jàmm mu jur jàmm. comme exemple noo ko waxee si gannaaw nu ko Kenyans si defe woon ba ne bëgguñ sax ganaari Kenyans dee si campagne bi waxantuma la si élection achieve nañ ko waaw ci achieve nañ ko absolument so su ko defee tam ñii leen fexe loolu ñu maintain ko gis nga élection lu yomb la xëccoo nag du mos a yomb boo par parlo yi mooy tax te ku nekk dafa bëgg na mooma so this is the problem amul fenn fu moo am xëccoo mu yomb
sometimes sax ñu mun ne wax ne du fair waaye bàyyi si xel tam dafa am solo trop su ko defee bàyyi xel gi mooy ne ku liñ sign ñu nangutoo ko waaye xam nga lii problème bi si jafe-jafe amee tey du ñuy sign ñooy am jafe-jafe mostly askan bi ñoo si dee am problème waaye ñoom itam seen loxo mu ngi si pour ñuy adresse ñi ñu àndal parce que nit ki itam su la gëmee ba boo jëlee boo war a jël oto topp sa kaw da lu yoxul guddi ba bët set am na right na soo ko joxeñee place bu mu def ko soo ko ne bàyyi li mu def ko moo tax ñi dee soxla ñoom ñu sign ko waaye di ko adresse ñu ñoo àndal bu dara amee nga dal pour bañ a am pété wala am action yooyu def soo ñu ànd ak yow gisee ku ne leen génn te doo leen mën a téye soo su ko defee dafa am solo ñu respect ko ba askan yi ñoo war a gën a xam seen boppa because lii problème bi tey su ma fi xëccalee diw ba dee si diw ñëw moom falu sa mbokk yi sax dootuñu la xam kenn dootuñu la toppatoo jaale rek la ñoo def yóbbu fa ay saaku maalo ay te su bëree ba bëri 20,000 loolu 18 mois su mu jeex yow perte nga sa mbokk yi perte ne but moon ñang loolu of course dégg la but nit ñi xam nga ne duñ dee bàyyi xel loolu dafa mel ni parce que li gën a fees mooy am nañu ko dee bàyyi xel waaw every now and then dafay li nekkul lu bees ci dafa am ci yeneen réew yi tamit dañoo gis politique lu mooy indi si division xaajaale ak problème di ciy am soo nit ñi donte ne sa mbokk dee na wala yow gis xam ki nga xam sax ñàkk na ci bakkanam du tax yow ki nga far ki nga góom daf laa jaral lu ne you know tu fekk sax it bu wiinee sax yow du la tal wala du la yëg non du la tal du la yëg yaay ñooñu sax ñooñu njëkk a taxaw si mbedd mi dama bokk ñu gëstu waaye maa ngi ko rëccu soo su ko defee yooyu yëpp ñu bàyyi si suñu xel te xam ne you know jarul yenn yi jarul reyante bi jarul xaañi tajonte bopp yi jarul yëpp ñu jël exemple si Kenya te ñu ko defee Nigeria itam nañ fexe ba luñ sayn bu si ganaari Nigeria sax de si campagne bi ba si élection bi dañ ko askan bi tànn ñu xam ne kooku la ñu continuer ba jafe-jafe nag li nga wax si in Nigeria loolu ifin keneen kuy ñëw dina yàgg a gàddu problème boobu de boobu régler ko du yomba de amul lu munta régler si àddina waaye régler ko du yomba te du gaaw tam parce que waaw métti na daal te du gaaw tam te balaa nga xam loolu keneen ñëw wóoti Buhari dina wax ne ndeke Buhari mu doon traité. ok yes all right maam jàngat bi lan lay doon ndax mën nañu am yaakaar ne Nigérian tamit mën nañu am élection bi nga xamante ne ci jàmm lañ koy defee tamit mën nañoo jàngee ci Kenya ki ngay gis noonu moom Atiku Abubakar bokk na ci politicien yu gën a mag Nigeria yàgg naa ut présidence wala amagut ko ba léegi waaye mu ngi ci géew gi ba léegi ndax mën nañoo xaar tamit ñoom tamit amal seen élection ci jàmm comme ñu bari nañ ko sàkko ak tamit nit ñi ñu ngi expecté lot ku ñëw tànn ci Nigeria taxawaay bi bu mu war a am ci tey askan wi. waaw alhamdulilah li tax ma gëm ko rek mooy suñ politique yi Afrique ak suñ élection si yëpp fitna yi ci am wala li ci tey xel yëpp dafay nekk incumbent bi wala ruling government bi waaye boo gisee Kenya li fa am nit ñi seen xel dal ci président bi fa nekkoon nangu na term limitam ba bu time bi jotee moom mu bokk ci ñi nga xam ne élection bi dina xew free and fair te du ci bokk loolu rek dafay dalal xeli doomi réew Buhari tamit loolu la nekk Buhari tamit loolu la nekk because keroog rek biñ ko déggee announce na fële ne tey comme bii mooy nekk suma mujjanteelu yoon ma taxaw nekk président yi Nigeria war a taxaw ci United Nations General Assembly bi mu addu ci kaddum ba doomu Nigerian bi doon xalaat ne kii dee fi ak déwén ndax du soppeeku ci xel ba mu bëgg a taxawaat comme Alassane Ouattara nu mu ko defee comme Alassane Ouattara nu mu ko defee woon tey da ngay gis ne suñ président si yëpp buñ toppee li nga xam ne moom moo nekk sarta bu nu mel ba ñu respect li nga xam ne moom moo nekk loi bi nangu ci li nga xam ne moom moo nekk term limit ci réew mi nekk ni ko doomi réew mi bëggee fitna mun na ñàkk am ci réew yooyu tey opposition bii ñiy dem yëpp seen xel ak seen yaakaar dina dal ci ne comme ki fi toog de yore wàllu kaaraange gi yore wàllu process bi yëpp bokkul ci ñiy dem ci élection dinañ yaakaar free and fair ba ñëpp nangu nañoo dem sign an agreement an MOU wane ne ñoom ñëpp de léegi dafa des ci doomu Nigeria exactly ba pare ci li ci kanam mooy ñi jiite waxtaan bi ak sign bi mooy diine bi def si fees ñaari côté yëpp islamique bi ak christian bi ak civil society bi ak yeneen mbootaay yi nga xamante ne fi jàmm ak dal def leen yitteel te ku xam ne Nigeria fu ñu toll ci wàllu insécurité métti na te loolu daf leen yitteel askan bi pour ñu dem ci jàmm ba fexe ku munta ñëw gunge ko ba mu xeex jafe-jafe yi nit ñi di dund foofu. waaw foog naa ne war naa mën a nekk a big transitional move pour Nigeria transitional move in a sense ne gis nañ Boko Haram yi
jihadis yi niñ fa mel onasan nga am ñu gëm ne ñoom gisuñ seen boppa ci biir doxalinu nguuru Nigeria because of natural resources yëpp ñoom ñoo ko amee waaye mënuñ cee nekk ñu nga xam ne ñu ngi ciy bénéfice léegi nag ñooñu tey ci élection biñ dëgmal mu war a xew 2023 war nañoo mën a bokk ci ñi decide onasan nga kan mooy jiite Nigeria ba ñoom buñ bokkee ci ñi dogal ne kii mooy jiite Nigeria kooku war na leen jóg gët ba ñoom seen yitte ak seen i soxla Nigeria ak government ni Nigeria bokk ci ñi leen di bàyyi xel Nigeria dañ nekk benn réew bu nga xam ne ci Afrique jàmmam koom-koomam dafay doon jeextal ci li nga xam ne moo nekk West Africa li ko waral mooy seen doom fi ñu nekk li ko waral seen doom ni ñuy dimbale yeneen réew yi ci wàllu xam-xam tey Gambia fi boo fi ñëwee tey internet café yu bëri boo fa demee doomi Nigeria ñoo fa nekk on sanga schools yu bëri boo fa demee tey xale yi nga xam ne ñoo gën a intelligent ci school yi ñuy jàngee Nigerian society bi dañ fa am impact nguur ak nguur wax nga ko ci wàllu takkaaraange dañ seq relationship yu ak yu bëree bëri yu nga xam ne jàmmi Nigeria lu ñuy teel la waaye élection bi gëm naa ne niñ ko commencé buñ ko jeexalee dina nekk jàmm waaye kon président bi tamit na ci def kéem tolluwaay kattanam ba lim fi bàyyi mu doon njëriñu réew incha allah nañ ci am yaakaar comme noo ko waxee fingers crossed ahead of Nigeria's election next year ndax lépp lu ci mënta am ñu jàpp ne war a doon lu am solo buñ ci toll dañoo jël a short commercial break ñu dellusiwaat continuer waxtaan bi bu ñëwaatee dañoo dem Burkina Faso coup d'état bu fa am ñu jàngat ko amaana bu time bi mayee ñu mun a jeexale ak GFF ak UFA training bi nga xamante ne amal nañ ko ci weekend bi ñaari fan pour tàggat GFF officials si seen ay programmes ak li nga xamante ne mooy seen mébét pour développer Gambian football bu fekkee ne time bi xëj na nañ ci ñëw but first ñu jël break ñëwaat léegi continuer waxtaan bi. Do you want an affordable yet exquisite home or a service plot from TAF but do not know how to go about it? Worry no more. Let me walk you through the process. 1. Book a viewing with us. 2. Agree on a payment plan you are comfortable with. 3.